Assalamu alaikum. So this is Musnad. Na kwanan mu gaba daya ya aiki a kowa. Kamar jiya mun fara magana akan Forex, mun dan yi introduction to Forex, sannan mun zo kuma mun yi yanda ake setting MetaTrader 4. So inshallah the next thing da zai biyo baya shine za mu nuna yanda in kai setting MetaTrader 4 ɗinka from the beginning. Za ka fara koyan demo account. Shi demo account, abinda ake cewa da demo account, wani dan shashi ne da za ka koyi yanda ake Forex. Kasan shi Forex rules ɗinsa suna da yawa. Na farko shine kar ka saka kuɗin da ka san ba za ka iya affording kai losing ba. Yanzu ka zo kana so kai making kuɗi da yawa, kawai ka tashi ka sa kuɗi da yawa. Misali kana da $100, 36,000 kenan, kawai ka ɗau $100 nan ka zuba, kawai sai ta ƙare ta lalace ta dawo zero. So kaga za ka iya samun matsala. So amma misali kana da $100, so sa $10. So ka san in ka sa $10, 3,600 ka yi losing ɗin ta ba wani abu ne. Mafi yawanci ma a kati ake ƙara da $3,600. So abin da nake so ne magana anan shine don't put the money you cannot afford to lose. That's the first rule. The second rule kuma, you have to deal with your emotion. Idan muka ce emotion, kaman shine ban san yadda zan ce da Hausa ba dai, amma dai emotion ɗinka ya kasance kana da haƙuri. Sannan kar ka saka greediness a rayuwarka, kar ka saka a cikin trading ɗinka ka ce ai kai kaga market ta tafi, bara kawai ka bi ta saboda sauransu. Saboda market tana yaudara, za ta tafi kuma sai kaga ta dawo, ta je against your trade, kuma kuɗinka ya zo ya lalace. Bara ma abin da ya kamata ka yi a koda yaushe in za ka yi trade shine don't trade what you think, trade what you see. That's what we believe in Forex. Tunaninka ba shi ake bukata ba, abin da ka gani. Saboda abin da ka gani shi yake nuna reality din, direction din da market za ta tafi. So karka ce ai ina tunanin za ta yi tafi sell kuma bara ne sell. Zauna, yi analyzing, yi analysis, then cut it. Sell take yi, je kai sell, buy take je kai buy. Sannan baya ga haka kuma, ba wai dan muna cikin group din nan ba wai shi yake magana cewa za mu koya komai da sauransu ba. A'a, za mu koya abin da muka sani. So wasu abubuwan ba mu san su ba, mu ma still we are learners. So you have to go online, ga YouTube nan, ga Google nan, ga waje nan da yawa da you can go and learn Forex da sauran abubuwa. So this is for today. Inshallah gobe za mu fara ita kanta MetaTrader 4 din, tun da weekend market is close, Forex market is close, amma wasu suna trading, suna samun kuɗi irin binary da haka, crash and bomb da sauransu. So thank you very much. Once again, thank you for joining this channel.